Vinny. Jürgen, safe to say we weren't expecting that when you were 3-0 up. How do you explain being in complete control, then being pegged back, and then needing to find that response, which you eventually found? How do I explain that? I think it was obvious. We left the very successful path of the first 30 minutes. That was some of the best football we played so far, I would say. It was against how we all saw a bit later then. Very good organized team with a clear idea, identity. We did everything what they don't like. On high speed, if you want. Scored the 3 goals. Could have scored more. They changed the system. That's allowed, and not really a problem usually. But tonight it was for us because we changed for some reason the approach a little bit. Like somewhere in a controlling mood, somewhere in an attacking mood, and other positions were too hectic. And the main problem was that we tried now to finish our situations off through the middle of the park. They had one midfielder less in the defensive because they took a bit more risk, left the number 10 in between the lines. So they had one midfielder less, and we still tried to push through the center. Lost the balls there. They passed the ball to the 10. He could turn. At the back of Fabinho, he could turn, counter-attack. So that changed the momentum of the game. And because of the specific history of Salzburg, I would say, because they were not really bothered. There are teams maybe that break down after 3-0 at Anfield, but they weren't. We were not really bothered. We opened the door. They were running through, chasing through the door, and they scored their goal. And then, half time, we tried to adjust, but they were still our passes. All the goals they scored, I think. First goal we lost the ball, easy. Was the second goal or third goal we lost the ball, easy. So counter-attacks when you are 3-1 up, that makes not a lot of sense. But it happened. It was a very important, I said it now to all the colleagues out there, it was a very important lesson for us tonight, but I prefer massively to learn it in the game than to learn it after the game, because if we would have lost 4-3, it would have been the same lesson. But now we won 4-3, so 3 points and a lot to learn from, and so I'm fine. I knew before we have to improve a lot, but now everybody knows it probably. That's okay. We made it more intense than necessary, but we sorted it result-wise. 3 points in the group, game on. So now recover and face Leicester. So when momentum has shifted like that in the game, though, what is the key to finding the way to win? Control the game again. Well, we changed system as well to give them a few more questions. But the problem was, and one of the problems of the game maybe was that the first half an hour the boys had to work really hard for it, but it felt so easy. Pass the ball left, accelerate, being there, half space. I don't know how often we had a midfielder in a completely free space. Was it Gini? Was it Sadio? We passed the ball through from the last line or from the fullback and were completely free. He could turn. And the only little thing they changed was to change into a diamond. And how is that? But then in a different areas, a bit more man-orientated. So you have still to get the ball, but be orientated, turn if there's no pressure, and we felt no pressure from everywhere. It was not there, so we passed all these balls back, but right up, and then again 7.5 and tried to do something. We were then too monostructured. I was already shouting in first half that we have to use our structure again, but that's easier said, obviously, than done. And I said, a lot of things to learn from, a lot of things to improve, but still. The target before the game was winning 4-3, winning, and now we did, and so I'm obviously fine with that. And now let's carry on. Gentleman with the microphone. How important are the fans in those moments when you're sort of up against it? Well, fans are always important, so they are always important. That's how it is. I was in a game like this. It's very important as well that you celebrate a challenge when we win a press ball or whatever. That you celebrate like a goal, like it would have been against Barcelona or whatever. So I'm like this. But
that's obviously not that easy, but the atmosphere was brilliant. And after 3-3, obviously the people remembered that we're at Anfield and there's still something possible, and that's why it was it was really supportive and helped, of course, a lot. Okay, got the next three questions, gentleman with the mic, and the lady in the front, and then Herr the gentleman. Klopp, Gratulation auch an Ihre Mannschaft natürlich. Was überwiegt denn bei Ihnen? Der Dank für die unfreiwillige Nachhilfe von Salzburg, dass man, wenn man nach 3-0 es Ihre Mannschaft in dem Fall leicht genommen hat, dass dann der Gegner trotzdem da ist, oder dass Ihre Mannschaft das Spiel wieder in Weltklasse-Manier in den Griff bekommen hat? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also man muss noch mal drüber nachdenken, weiß ich noch nicht. Aber ist eigentlich jetzt auch nicht so wahnsinnig entscheidend, um ehrlich zu sein. Es geht ja darum, dass wir am Ende das Ding gewinnen. Das ist ja eine Gruppenphase so. Ich meine, wenn wir jetzt in Knockout-Stage wären, wenn wir in K.O.-Runde wären und wir hätten jetzt hier 4-3 gewonnen, wären wir es auch gewonnen, aber dann hätte Salzburg zu Hause ein 1-0 gereicht, um uns irgendwie das Ding wieder so ein bisschen in die andere Richtung zu drehen. Also, wir sind in der Gruppenphase, da geht es darum, die Heimspiele zu gewinnen. Offensichtlich sollten auswärts auch ein bisschen was machen, aber durch das andere Ergebnis ist die Gruppe total offen und wieder. Und das ist das, was wir wollten heute nach dem Spiel. Wir sind jetzt drin in der Gruppe, so jetzt geht's weiter. Ja, Jürgen Klopp, beim 3:3 haben Sie da jetzt Hand aufs Herz einmal ehrlich gesagt Angst gehabt, dass Sie vielleicht das Spiel sogar verlieren, weil Salzburg da doch ein bisschen stärker wurde? Also Angst habe ich beim Fußball relativ selten, um ehrlich zu sein, aber also ausschließen konnte ich es auch nicht in dem Moment. Aber das ist jetzt nicht so sehr das Thema, was man in dem Moment fühlt. Das Tor hat mich weniger gestört als die Entstehung erneut. So, das ist ja so das Problem. Die Positionierung war einfach schlecht. So, wir verlieren den Ball im falschen Moment, das kann ja noch passieren, aber wir waren ja in Führung. So, also jetzt da so offen zu stehen und den Gegner so einzuladen, um so einen Gegenangriff zu fahren, bei der offensichtlichen Stärke von Salzburg, macht ja gar keinen Sinn. Darüber war ich sauer, dass ein Ball drin ist am Ende, das war nicht cool, aber das ist nur die logische Folge dessen. Und deshalb haben wir, ich sage nicht, das ist einfach abzustellen. Es ist nur so offensichtlich, die Fehler, die wir gemacht haben, dass es dann natürlich doch leichter ist, also mit den Jungs daran zu arbeiten. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, aber glücklicherweise lässt es auch eine Mannschaft, die extrem stark im Konter ist. So, wir sollten bei unserer Absicherung durchaus ein bisschen sorgfältiger arbeiten und die Bälle in anderen Momenten verlieren. Je weiter vorne du den Ball verlierst, desto einfacher ist es natürlich im Gegenpress, den Ball zurückzugewinnen. Wenn du den Moment verlierst, wo keiner damit rechnet, wo du eine total offene Formation hast, das macht keinen Sinn und das hat uns halt sehr wehgetan. Aber ich sage, dass Salzburg es einfach toll gemacht hat, das muss man auch sagen. Ich habe damit ja auch kein Problem. Wir haben vorher gesagt, wie stark sie sind und jetzt haben sie es allen gezeigt. So, falls jemand den Beweis gebraucht hätte, gern geschehen. Das wäre meine Frage gewesen. Sie haben gestern gewarnt vor Salzburg, haben von sehr viel Respekt gesprochen. Inwieweit wurde denn das heute bestätigt? In Halbzeit 1 und in Halbzeit 2 waren das zwei unterschiedliche Phasen? Ich habe nichts Neues gelernt, um ehrlich zu sein. Ich wusste, dass wir Salzburg Probleme bereiten können, das haben wir gemacht. Und ich wusste, dass sie uns Probleme bereiten können, wenn wir es zulassen. Das haben sie gemacht und wir auch. So, das ist das Thema bei der ganzen Geschichte. Das ist einfach das Schöne an so einer jungen Mannschaft mit so einer ganz jungen Geschichte ist ja, dass du keine negativen Erfahrungen wirklich hast. So, wir sind ja hergekommen mit gefühlten 20 gewonnenen Ligaspielen in Folge, haben jetzt das erste Champions League Spiel 6-2 gewonnen. Dann kriegen sie eine richtige Lektion, eine halbe Stunde lang, aber dann lassen wir sie wieder schnuppern. So, das ist, heute können ganz viele Spieler ganz viel mitnehmen aus dem Spiel. Die Salzburg, wie wir auch. Keiner war unglücklich. Salzburg war sicher nicht jetzt am Ende glücklich darüber, dass sie verloren haben, aber sie waren froh darüber, dass sie das noch so offen gestalten konnten. Das ist natürlich auch angebracht. Aber ich habe auf unglaublich viele positive Dinge einfach von uns gesehen und kann die auch nicht ignorieren. Und jetzt so da zu sitzen und so tun, als müssten wir Salzburg irgendwie 5-6 aus dem Stadion schießen, das wusste ich vorher, dass das nicht möglich ist. Und nach einer halben Stunde sah es so aus, als wäre es möglich, aber dann haben wir einfach die falsche Entscheidung getroffen. Und dafür haben wir bitter bezahlt, mussten das mit viel Laufarbeit regeln. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, alles gut. The microphone over to Dave. I'm just going to have to go the complete length of the room to Dave Maddock. No, Dave, you have to wait for the microphone and then go on. Dave. There we go. Offside. Last question. Dave Maddock. Jürgen, for all the perhaps the naivety you showed in defending in the second half, you still actually showed a strength of character to
to come back and win the game. And is that maybe the biggest change in your side in the experience that they're gaining, that they can still show that sort of professionalism and ruthlessness of a top side? In comparison to 2 years ago, 3 years ago, whatever, maybe, yeah. But it would be silly if that would not be possible, because we did so many good things. If we now would lose complete faith in ourselves in the moment when things getting a bit more difficult in the game. So for tonight it's done, but the job will be similar on Saturday, and we have only 3 days to recover. And Christian Fuchs was tonight here as a pundit, and all of the others were on the sofa and watched the game. So that's a slightly different preparation for that game. And I'm sure Brent Rodgers thinks if we protect like we did tonight, then probably Jamie Vardy will run 5 times alone on the goalkeeper. So we will learn, but we have to learn quick. It's not that it's for us completely new. It's usually a strength of us, to be honest. But tonight, for some reason, we didn't show that strength. So, but we have to go again, and that we showed character. I'm the last one who would be surprised about that. That's why I was not overly concerned in the moment when we scored a 3-3, because I knew we will have moments again. I said we changed the system as well. We gave that sign that we are still here to win the game and not to bring it now over the last. What was it then? After, I don't know when happened the 3-3. When did we concede the third goal? Anybody knows when we conceded the third goal? Yeah. Half an hour time, so therefore for change the game again, and that's what in the moment what was most important. We did that, and so I'm fine with that. But again, it was far away from being a perfect game, but it was a typical Liverpool game, so very exciting. And yeah, it's over after the final whistle. So what can I say? I'm really not. I thought after the game maybe I'm angry, but then I realized I'm not angry. So why should I show up as I am angry? So I respect the performance of the opponent, and saw a lot of good things from us. We can do better. We will do better. That's it. Have a nice trip.